to day 5 and session 3. Even I'm getting confused now. We've been doing this for so many days. We've been having such a rollicking time. We've had storytelling sessions. We've been meeting amazing authors. We've done art appreciation workshops. We've had some live interactions as well. And today we're going to, watch the much awaited Shadow Puppet Show. So let me introduce the team to you, but before that, right, you know what to do. Any guesses? Any guesses? You need to subscribe by pressing the bell icon to stay subscribed with all the amazing shows that we do on this channel, and also follow me on Instagram and Facebook to stay tuned. Today on our channel, we are so proud and so privileged to welcome a father-son duo, Mr. Ramchandra Pulavar and his son Rajiv Pulavar. They have taken Tulpava Kootu, which is an ancient storytelling form, which is essentially translated into shadow puppet theatre, right? So this is a temple art form of Kerala, and they have really put it on the world map. Mr. Ramchandra Pulavar has been awarded the National Award by the President of India, and this is an award-winning group. They have performed, on various stages and, real-life shows as well. So let's jump right into this show that they're putting up for us today, a shadow puppet theatre show by the Pulavar family and their team. So let's watch them right away. Ramayana, authored by Saint Valmiki, is the most renowned epic in the world. This book has been translated into almost all languages in India and many major languages abroad. Lord Shiva, incarnated as Kamban, is one of the greatest poets of Tamil Nadu who composed Ramayana in Tamil. While Valmiki's great epic consists of 24,000 verses, Kamban's work contains 12,000 verses. His book has 123 padalams. Kamban also did not adopt the story of Valmiki verbatim but made changes to the story. Our Tulpava Kootu is fundamentally based on Kamba Ramayana. Govinda, Govinda, Govinda. Let us pray before Lord Vigneshwara to get rid of all the bad omens. Mushiga Vahana Modaga Hatta Chamara Karna Vilambiya Sutta Vamana Rupa Maheshwara Putta Vighna Vinayaga Padam Namaste. Sita Kalyan. Vivaham Mangalam Shubham Vivaham Mangalam Shubham Vivaham Mangalam Shubham Rama Rama Ramapade Nirachikam Karunanidhe Eman Vandine Montri Ramale Enneyalam Dayanidhe Dharani Montri Diyala
Hey Lakshman, look at river Godavari like necklace of earth. Let us fulfill our stepmother's wish to wander in the forest for 14 years like saints. I think we better cross the river Sarayu, Chitrakuda mountain and Dandagaranyam to reach Panchavati, where we can build a Parnashala. Lakshman, please take care of it. Better use fire or use an arrow to scare all of them. Yada yada mapai. மணி பொன்னினதாகிய தாய்க்கதிரால் சேனில் சுடர்கின்றதின் செவிகான் மாணிக்கமயத்தொரு மானுளதான் காணத்தக்குமோ இது காரணனே. My dear Swami, I saw a beautiful golden deer near our Parnashala. The dotted skin of it shines like 24-karat gold. What a gorgeous creature! I am very much attracted to it and I love to get it now. Swami, this is not like deers we saw in Chitrakoodam, Dandagaranyam. It is exceptional. Please get me that, Swami. Hurry. Oh, I want it. Please take care of Parnashala and Janki with utmost care. It is running fast. I have to carefully look at it. Oh dear, come near. Inga va mane. Come near here. Ippadi va mane. Come near to me, come. Inga va mane. Hey, come. Ippadi va mane. Hey, don't run away and hide. Come near. ஓராதே நீ என் முன் வந்தாய், உன்னை விரும்பி யான் வந்தேன். சீரார் கமல ஸ்ரீதேவி சென்று பிடித்து தாவின்றார். வாராய் மானே நீ மறுபூங்குழலி வளர்க்கின்றாள். தாராரசுரர் பூனாகி தசையாய் நின்று தளர்வாயோ. Even if what Lakshman said was right, I must get this deer to satisfy Sita. It's running swiftly in front of me. I think I should use an arrow to bring it down. That is the only way. Yo, Sita! Help me!
Lakshman, I'm hurt and I'm bleeding. Help me! Urgently, I'm getting killed by Rakshasas. Save me before I die! Sita! Lakshman, please come and guys as a saint in your Sita. Hari Om Hari. Hari Om Hari. Hear my story, and then I will depart from here. Listen, you must. What do you think of Ravan? The great, the most powerful king of all time. I spared you because you are a beautiful woman. Otherwise, I would have ate you by now. Oh, Sita is encircled by sacred fire. I am going to lift you and kidnap you for sure. With my powerful sword Chandrahasam, I can even dig out the whole earth and place it on my chariot. Do you understand? Tera! Somebody help me! Bird Jadayu! Come here gently and help! Help me! Help me! അഴുതിട്ടലറിയലൻ വந்தേൻ അഞ്ചലൻ പാരുരുവരില്ലേ കഴുകുക്കരശേയൻ മാമാ. My sword Chandrahasa will slash your wings and body into pieces. Let us fight face to face. My weak spot lies on the thumb of left foot. Now tell me yours. My weak spot is on seventh feather of right wing. I am not scared of your thunders. Now I will fragment your left thumb. Here I am. I will cut off your right wing now. Take this splash from Chandrahasa's sword. Tera! Now I am free to take Sita through sky. Lakshman, where are you? Are you sending clown monkeys to fight against me in the war zone and amusing deliberately? Are you so brave? Indrajit, I am here. I am here to take your past to impending extinction. Don't get too much excited, Indrajit. I will break your bow and arrow into pieces. Tera! Yada yada smapai. Yada yada smapai. Oh, what a fate. My son Indrajit died, and I am in deep grief. Rama, Raghava, here we are going to witness the most devastating war along with the residents of sky, earth and the netherworld. Ram, we will start the battle from the air. Sabay, 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 sabay. Battle from the sky. Sabay, 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 sabay. Then we will fight from the netherworld. Sabay, 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 sabay. Then we shall battle at will in a borderless world. Sabay, 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 sabay. Ravan, now I am breaking your bow. Eda, eda, sabay. Ravan,
I am going to liberate you from all known worlds. Your unforgivable mistakes will die along with you. Let all gods, humans, devils, and all living beings witness Ravan's salvation. Yada yada smapai. Tomorrow's sunrise will be bright when Raman take over the kingdom. Go and publicize Rama's coronation, every nook and corner. Hey countrymen, tomorrow's sunrise will be bright as Rama takes over Ayodhya, our kingdom. Raman will be our king. Raman will be our king. Sri Sumandra called the dancers. രാമനെത്തും മണ്ണപാരം രാമനെത്തും ഈരേഴുനാഥനെത്തും ചിരവികുല സോമനെത്തും ശ്രീരാമചന്ദ്രനെത്തും ജയമംഗളം ശ്രീരാമചന്ദ്രനെത്തും ജയമംഗളം ശ്രീരാമചന്ദ്രനെത്തും ജയമംഗളം. Hey, good morning, and I'll be telling you the story of the thirsty crow. Once upon a time, on a very hot sunny day, there was a crow sitting on a tree. I've been flying for a very long time. I am so tired. I need a break. And I'm very thirsty too. The crow flew down and started searching for water. Oh, Mr. Potter, do you know where is water? It is getting hotter, so I need to go. I'm a thirsty little crow, I'm a thirsty little crow. Where should I go? I'm a thirsty little crow. I don't like to fail, but I'm getting a little pale. I'm a thirsty little crow. Where should I go? I'm not Mr. Sadie, but I'm looking at a patty. So I'm a thirsty little crow. I'm a thirsty little crow. Where should I go? I'm a thirsty little crow. Oh, oh. I am a little crow sitting on a branch. It has been a half journey flying past the trees. I am getting thirsty, but there's no water I can see. Oh, 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 oh. Someone please help me. I'm very thirsty, 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 thirsty. Someone please help me. Water, water, water. But alas, the crow couldn't find any water. Water, no water, no, no. I shall not give up. The crow kept on searching and searching and searching, and finally, is that a pot down there? It must have water in it. Let me go see. The crow flew down and sat on the rim of the pot. Water! Yay! He tried drinking the water but couldn't reach it. The poor crow started crying. Why does this day keep getting worse? Suddenly, the crow got an idea. Oh, this place is filled with so many stones.
Stones? Stones! What if I put the stones into the water? Let me try. The crow then picked up the stones one by one. He went and took the first stone and put it into the pot. Plop! It goes. Then he went and took 2 stones. Plop! 3 stones. Plop! 4 stones. Plop! 5 stones. Plop! The crow then looked into the pot to see whether his plan was working. Yes! It's rising! Oh, but I need more stones. The crow then took 6 stones and put it in the pot. Plop! It goes. Then he took 7 stones. Plop! 8 stones. Plop! 9 stones. Plop! 10 stones. Plop! 11 stones. 12 stones. 13 stones. 14 stones. 15 stones. 16 stones. 17 stones. 18 stones. 19 stones. 20 stones. The crow then looked into the pot and he was so delighted. Yay! The water has risen. Now I can quench my thirst and continue with my journey. Happy crow, I found water which is very happy. Oh, 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 oh. Happy, 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 happy. I found water, I am very happy. I got more than a quarter of some nice cool water, and I'll cool down, and I'm not very proud. Water is cool and more precious than a jewel. I found water, I am very happy. The crow then continued his journey and he told himself, wow, what a day! A lesson which I've learned today is that where there's a will, there's a way. Way! So, kids, I hope you understood the story, which means if you want to do something, if you really, really, really want it, there is always a way. Thank you and goodbye. Oh, but not forever, but next time. Goodbye. The Last War. This is a play by British playwright Nell Grant titled The Last War, written in 1935. വലുതായൊരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ചെറുതായൊരു ചില്ലക്കൊമ്പേൽ വലുപ്പത്തി കൊക്കും വെച്ചങ്ങിരിക്കും കൊക്കേ തകതികുതൈ തനനൈന്താനിന്ദൈദാനം താനൈനൈന്താനൈന്ദഗതികുതൈ തനനൈന്താനിന്ദൈദാനം താനൈനൈന്താനൈന്ദഗതികുതൈ. Humans resort to biowarfare, and the bacteria and virus spread beyond the enemy nations into the whole earth and wipe out all human existence from the face of earth. Animals gather together on the planet, devoid of any human presence. The conversations of those animals
form the background of this play. The animals raise their opinions one after the other. All animals except the dog unanimously agree that the extinction of human turned out beneficial to the planet. Only the dog misses its master. Good that humans are gone. They cut the trees, loot the hills and mountains, and make... I had agreed. I had already foreseen this situation before the war. They claim that we are man's ancestors. We have been belittled and offended for that. We are not that dishonorable to the man's ancestors. I don't kill unless hungry. But humans are reckless creatures. Man pollutes the paradise in no time. He corrupts his mind with ego and uses his arms to harm others. Man is the stupidity of all species in this universe. Man reared me in the laboratory even after realizing how potent I am and how dangerous I can be. He is now enduring the effect of his own deeds. Man-made cities and skyscrapers are all empty now. This is an end of man's pride. Conquered the moon and space. He has inhabited, he has annihilated the God, sent teachers to make him mend his ways. All of this is an outcome of his age and knowledge. There is a man coming. He is coming again. Let's catch him. Don't spare him. Catch him. Man, I am the lone survivor of my species. Oh, why should I be living? Kill me also. Kill me. This drama, written years ago, is quite meaningful in these times. We wish that mankind will realize that the earth not only belongs to us and man is merely a link in the chain of interdependence. ഗാന്ധി കൂത്ത്. ദൈവത്തെ വണങ്ങുന്ന പോലെ ദേശത്തെ വണങ്ങിട വേണ്ടും. ദൈവത്തെ വണങ്ങുന്ന പോലെ ദേശത്തെ വണങ്ങിട വേണ്ടും. രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം പതിത പാവന സീതാരാം. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम. 1948 जनवरी 30 शुक्रवार बड़े सवेरे 2 बजे गांधी जी गीता पढ़ रहा है. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि. है मनु, आज से एक मंत्र पढ़ना चाहिए. क्या मंत्र है बापूजी? मंत्र यह है, हे मनुष्य. हे मनुष्य. थकावट है या नहीं? थकावट है या नहीं? तुम आराम कभी मत करें. तुम आराम कभी मत करें.
മാർട്ടിസ്ബർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. You traveling in this first class buggy? Why not? I have valid first class ticket. That doesn't matter. You won. No. Get out. You won. Get out. Get out. जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे. क्या मेरे अधिकारों के लिए मुझे लड़ना है? ये अपमान सहकर भारत लौट जाना है. ये त्वचा पर आधारित एक बीमारी है. ये गहरे में रंग भेद है. गांधी गिरे होने के लिए तैयार नहीं थे. गीतोपदेश के उस रात ने गांधी को रथ की सीटी पर खड़े अर्जुन बना दिया. मोहनदास गांधी महात्मा बन रहे थे. उन्होंने अपने तर्कस गिरि शिखरों जैसे पुराने सत्य और अहिंसा से भर दिया. 1915 अपोलो बंदर. मैं ईश्वर के नाम प्रतिज्ञा करता हूं कि गोरों की यातनाओं को सह करके मुकाबला करूंगा. एक गाल में मारता है तो दूसरा गाल भी दिखा दूंगा. बदलाव के लिए हिंसा उपयुक्त नहीं है, वो तो नफरत फैलाएगी. ईश्वर शक्ति और मानविक गुणों से लोगों को जोड़ना है. गलत नियमों का पालन करने से अच्छा है ठीक काम करना. अहिंसा हमारी रीति है, सत्याग्रह हमारा आंदोलन. महात्मा गांधी की जय. अहिंसा की जय. जय जय महात्मा गांधी. जय. गांधी जो वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका गए और एक सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता होकर भारत लौटे. अहिंसा सिखाकर लोगों को संगठित किया. आतंक और अत्याचार की उपेक्षा की. राजनीतिक माहौल को गतिशील बना दिया. गांधी जी जेल के अंदर पड़ गए. हाँ हाँ. गांधी का अभय ईश्वर था. क्या आंदोलन के लिए संगठन? गांधी का सहीपन उनके अंतर्बोध था. अंतर्बोध के लिए कान लगाए गांधी को दुनिया के नए आंदोलन विचार मिले. നിത്യം കാലം നൂലായിടുന്നു കരുണ കരുണമീ അർത്ഥനഗ്നൻ രചിപ്പു. गांधी जी के लिए कपड़ा राजनीति था. वकील का लिबास उतरा दिया. विदेशी कपड़े आग में जला दिया. चरखा के सहारे जनमन का ताना बाना बुना दिया. नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए. जालियनवाला बाग 1919 अप्रैल 13. कल दोपहर में लिए हुए निर्देश के अनुसार आज 1919 अप्रैल 13 को वैसाखी उत्सव के समय शाम 4:30 को जालियनवाला बाग मैदान में एक आम सभा होगी. महात्मा गांधी की जय. महात्मा गांधी की जय. महात्मा गांधी की जय.
നേരായ വഴി തേടി നടന്നാലെത്തും നമ്മൾ നേരിൻ്റെ വഴിയിലേക്കെന്നതാദിമ പാഠം. നേരായ വഴി തേടി നടന്നാലെത്തും നമ്മൾ നേരിൻ്റെ വഴിയിലേക്കെന്നതാദിമ പാഠം. ഹിംസയും അഹിംസയും തിരിയും വഴി. വന്ദേ മാതരം. വെള്ളം 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 വന്ദേ മാതരം. आश्चर्य है, 15 मिनट में हुई गोलीबारी से 4000 लोग मर गए, 2000 घायल हुए, कुछ लोग गली तक रंग कर पानी के लिए चिल्लाए. अपने ही खून में हजारों लोग थक कर गिरे गए. डॉक्टर था रिश्तेदार अगले दिन सवेरे तक वहां पहुंच न पा सके. अफसोस अफसोस. 1930 दंडी यात्रा, नमक आंदोलन. या तो मैं लक्ष्य साध कर लौट जाऊंगा, ना तो इस सागर को मेरी लाश दे दूंगा. तुम उस सागर के ऊपर लेटने वाली लाश को देखोगे. हमारे महात्मा गांधी 24 दिनों की यात्रा के बाद 78 सत्याग्रही तथा हजारों अनुयायियों के साथ इस अप्रैल 5 सवेरे इसी रास्ते से यहां पहुंच जाएंगे. ഉപ്പുകുറുക്കിയെടുക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം. ഉപ്പുകുറുക്കിയെടുക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം. അതുപോൽ എന്നുടെ ജനതയുമിത്തിരി ഉപ്പുകുറുക്കുന്നു. അവരോടൊപ്പം നേടുകയായൻ നാടും സ്വാതന്ത്ര്യം. അവരോടൊപ്പം പാടുകയായി അലകടലും സ്വാതന്ത്ര്യം. 1921 वैगन ट्रेजेडी, तिरूर रेलवे स्टेशन. अबे चढ़ जाओ रे. तिरूर से बेल्लारी तक निकले गाड़ी. पोतनूर पहुंचते वक्त बोगी खुलते समय किसी को भी जिंदा नहीं थे. अगस्त 8 बॉम्बे AICC सम्मेलन. आजाद आजाद. मैं आजाद. आज हम एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव अवतरित करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं. मुझे आजादी चाहिए तुरंत. अगले सूर्योदय के पहले मिलेगी तो उतना जल्द. इसलिए हम ब्रिटिशों से गर्जन करते हैं, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया. गांधी जी के बंदी गृहवास के द्वारा, कई शहीदापनों के द्वारा, कई अनाथत्वों के द्वारा हमने जो आजादी ली, आखिर हमने ही हमारे भारत देश को विभाजित कर बांट दिया.
ഒടുവിലാദിനം വന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ പുലരി, എങ്കിലും വറ്റാത്ത കണ്ണുനീർ മുഖവുമായി നിൽപ്പു ഭാരതം. ഒടുവിലാദിനം വന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ പുലരി, എങ്കിലും വറ്റാത്ത കണ്ണുനീർ മുഖവുമായി നിൽപ്പു ഭാരതം. തമ്മിൽ വേർപിരിയുവാൻ തൻ്റെ മക്കൾ ഒരുങ്ങുന്നു, തമ്മിൽ വേർപിരിയുവാൻ തൻ്റെ മക്കൾ ഒരുങ്ങുന്നു. വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതളാം സസ്യശ്യാമളാം മാതരം വന്ദേ മാതരം. ബാപ്പുജി, ബാപ്പുജി നമസ്കാർ. വിധി ദിനത്തിൻ്റെ സായന്തനം ശാന്തം, വിമലചിത്തനായി പ്രാർത്ഥനാവേദിയിൽ വിഗതരാകിയാം ഗാന്ധിജി, വിഗതരാകിയാം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യ തൻ ഹൃദയമപ്പോൾ ത്രസിച്ചുവോ തെല്ലിടാ. ജീവനായി ഗാന്ധിജി. ഹേ രാം, ഹേ രാം, ഹേ രാം, ഹേ രാം. महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर. जब तक सूरज चांद रहेगा बापूजी तेरा नाम रहेगा, बापूजी तेरा नाम रहेगा. ആരുടെ വെടിയുണ്ടയേറ്റ് നീ പതിച്ചാലും ആകുമോ മറക്കുവാൻ നമുക്കീ സുഹൃതത്തെ. ആരുടെ വെടിയുണ്ടയേറ്റ് നീ പതിച്ചാലും ആകുമോ മറക്കുവാൻ നമുക്കീ സുഹൃതത്തെ. ഹിന്ദുവായി മുസൽമാനായി ക്രിസ്ത്യനായി പിരിയുവത് ഇന്ത്യതൻ ആത്മാവെന്നു പാടിയ കവിത്വത്തെ. ഹിന്ദുവായി മുസൽമാനായി ക്രിസ്ത്യനായി പിരിയുവത് ഇന്ത്യതൻ ആത്മാവെന്നു പാടിയ കവിത്വത്തെ. സപ്തസാഗരങ്ങളിൽ ഒഴുകും ജലം നിത്യതപ്തനാം ആകാശത്തിൻ കണ്ണുനീരല്ലോ. Wasn't that just spectacular? Thank you so much, Mr. Ramchandra and Rajiv Pulavar, for putting up this absolutely unique shadow puppet theatre for us and bringing our, screens to life with this show. Thank you so much. So kids, tomorrow is going to be day 6 of the 8-day Get Set Parent Children's Literature, Art and Music Festival that you all have been a part of, and I've been totally loving this engagement that I'm having with all of you. Tomorrow we're going to have 3 fantastic sessions. We start off by Madhubani paintings, right? We're going to have a workshop by Salome Parekh Gandhi. We're going to be getting into a really fun workshop of drawing Supandi of Tinkle Comics. We have the art director of, Tinkle coming in. That's going to be really, really exciting. And finally, we're going to have a storytelling session and a chat that I had with noted children's writer Nandini Nair. So tomorrow is again going to be a very, very action-packed day.
So you don't want to miss that. So, you know, finish your homework, finish all of your, you know, things that your parents insist that you have to, and meet us tomorrow at 4 o'clock only on this YouTube channel, Get Set Parent with Pallavi. Subscribe so that you don't miss any updates, and also follow me on Instagram and Facebook. See you tomorrow. Bye.